Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ɗakin labarai na NTA Kano. Sunana Aminu Umar ga kuma cikakkun labaran. An sake jaddada muhimmancin yin addu'a ga Najeriya da kuma shugabanninta a matsayin hanya mafi tasiri wajen shawo kan matsalolin tsaro da ke addabar wasu sassa da ke ƙasar. Shugabannin addini da na siyasa da na gargajiya ne suka cimma wannan matsa yayin wani zaman addu'a na musamman da gwamnatin jihar Kano ta shirya domin jihar da kuma ƙasa baki ɗaya. Abdullahi Mustapha na ɗauke da cikakken rahoton. Baya ga ziyarar gani da ido a ƙauyukan da 'yan bindiga suka kai hari a kan iyakokin jihohin Kano da Katsina da kuma samar da kayayyakin aiki ga rundunar tsaro ta haɗin gwiwa, gwamna Abba Kabir Yusuf ya shirya taron addu'a ta musamman domin neman ɗaukin Ubangiji. Malaman addinin Musulunci da limamai da alarammomi daga yankunan ƙananan hukumomi 44 sun taru inda suka dukufa wajen yin addu'ar Allah ya yayyafa wa abin ruwan sanyi kuma ya dawo da zaman lafiya ba kawai a waɗannan yankuna na Kano ba har ma da faɗin Najeriya baki ɗaya. Bayan sauke Alkur'ani sau da dama an gabatar da addu'o'i inda daga baya shugabanni da malaman addini suka yi kira ga 'yan Najeriya da su riko sosai da addu'a ga ƙasa da kuma shugabanni. Gwamna Abba Kabir Yusuf, wanda ya nuna godiya kan amsa kiran da malaman suka yi, ya kara tabbatar da kudurin gwamnatinsa na taimakawa jami'an tsaro a kokarin da suke yi na tabbatar da cewa Kano ta zauna lafiya. Wasu ma muna gode musu saboda da gaske suke a wannan lokaci. Muna zama da su, muna shawarwari. Ya kuma kira ga jama'a da su baiwa jami'an tsaron haɗin kai ta hanyar basu bayanai da za su taimaka musu, abin da ya ce na da muhimmanci sosai wajen magance matsalolin tsaron da ake fuskanta. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. A nan kuma gwamnatin jihar Kano na shirin ɗaukar ma'aikatan lafiya 2,600 a shekarar kuɗi mai zuwa. Kwamishinan lafiya na jihar Abubakar Labaran Yusuf ne ya bayyana haka yayin wata ganawa ta musamman da kwamitin lafiya na majalisar dokoki ta jiha. Samira Hamisu Shira na da cikakken rahoton. A shekarar kuɗi ta 1,600 ma'aikatar lafiya ta samu kimanin naira biliyan 40 wanda ake sa ran idan aka amince da shi za a gudanar da aikin gyare-gyaren asibiti da kuma zuba kayayyakin aiki yau da ƙara yawan ma'aikata. Yanzu haka mai gaba bana ba mu dama mu ɗauki mutum 2,600 mu karasa gyare-gyare na asibitoci, sannan na biyu za mu saka wani asibitoci kayan aiki. Ita ma a nata bangaren ta hukumar dakile cututtuka masu yaduwa sun bayyana cewar cikin naira biliyan 3 da aka ware musu za su yi amfani da shi wajen inganta ayyukansu. Da hukumar taimakekeniyar lafiya ta jiha ta bayyana cewar a shekara ta 2026 tana sa ran za ta ƙara yawan masu karamin karfi a asusunta na taimakekeniyar lafiya. Jama'a na ta bangaren hukumar kula da dakile yaduwar cuta mai karya garkuwar jiki ta jaddada aniyarta amfani da dokar gwajin cutar mai karya garkuwar jiki kafin aure kuma bada magani kyauta ga masu dauke da cutar. Sauran ma'aikatu da sassan gwamnati da suka zo majalisar dokokin jihar Kano domin kare kasafin kuɗin nasu sun hada da hukumar karɓar korafe-korafe ta jiha, hukumar kyautata da'a da kuma hukumar zuba hannun jari har ila yau da kuma hukumar ayyuka na musamman. Daga majalisar dokoki ta jiha, Samira Hamisu Shira. A nan kuma a birnin Kano mai cike da hada-hada, wasu 'yan mata guda biyu na rayuwa a wani yanayi da ke buƙatar kulawa, wadda duk da kalubale da suke fuskanta amma muryarsu na ci gaba da amo. Fatima Sunusu yi karaye na dauke da rahoto kan waɗannan 'yan mata. Larurar laka na daga cikin manyan kalubale da ke canza rayuwar mutane a kowace al'umma a Najeriya, inda tallafin kula da masu fama da larurar laka yake da karanci. Irin wannan jarabawa tana da matukar nauyi. Mutanen da abin ya shafa sau da yawa suna zama a keɓe
jama'a sun manta da su. Akwai kalubale da yawa da suke samu sakamakon wannan larurar tasu. Manya daga cikin kalubalen shine sukan samu ainihin wato rashin iya sarrafa jiki domin lakarsu ta daina aiki. To lokaci ɗaya sai rayuwa ta canza, kai ne da kake iya yin abu yau sai kawai gari sai dai ai maka, hatta wasu hannayensu baya yi. Wannan labari ne na yara guda biyu daga Kano wanda rayuwarsu ke nuna karfin hali, juriya, jajircewa da kuma ko in kula na jama'a. Zuhuriya tana da shekaru 2 kacal lokacin da mota ta buge ta, wanda ya haddasa mata larurar laka a inda ba ta iya motsi daga wuya zuwa ƙasa. Iyayenta kuma ba su da isasshen ƙarfi ko sanin yadda za su kula da ita a wannan lokaci yadda ya kamata. Shekaru da dama makarantun gwamnati da ma na kuɗi sun ƙi amincewa da ita, hakan ya jefa ta cikin kunci. Abin da sai dai addu'a. Mun kokari yanke ta makaranta muka je aka nuna cewar ba za ka ito so dai ne lurarta. To ko kungiyar su da aka turo ko yanzu sai wani bawan Allah ni ban ma san sa ba su sa da shi ba, yace a ne makaranta da take closes da mu a sata. Haka labarin Aisha ma ya yi kama da na Zuhuriya, ita ma tana da shekaru 6 ta fado daga bene. Kamar yadda iyayen Zuhuriya suka wahala su kaɗai, haka iyayen Aisha ma suka wahala. Duk da ƙarfin hali da ƙwazo da ma jajircewa da Aisha ta nuna, rashin samar da wurare da zai taimaka mata wajen gudanar da al'amuranta na yau da kullum ya sa dole aka cire ta daga makarantar boko, abinda ya jefa ta cikin bakin ciki ainihin. Abin da ya sai suka ce ba su ɗauke ni ba, wallahi ban san abin da ya sa ba mu da halin yin da za mu koma. To yanzu dai daga ƙarshe Zuhuriya 'yar shekara 8 ta fara makaranta, wanda wani bawan Allah ne ya taimaka mata. Duk dai hakan yana cike da ƙalubalen rayuwa, amma duk da haka wannan yarinyar na da fatan zama likita wata rana. Amma ita Aisha wacce yanzu tana da shekaru 18 bata samu irin wannan damar ba. A yanzu dai yayanta ne yake koya mata karatu da rubutu a gida. A lokacin da take magana cikin rashin jin daɗi da takaici, cewa ta yi mutane ba sa ganina sai dai na kasata. Kalamarta mai nauyi ce da damuwa wanda bai kamata a ce yarinya irin ta ba tana ɗauke da shi. Kowane yaro ya cancanci dama duk da irin ƙalubalen da yake fuskanta. Fatima Sanusi Karaye, labaran NTA. A wani ci gaban kuma bunƙasa al'umma da ta hada da ta masu bukata ta musamman domin karfafa ci gaban zamantakewa shine jigon taron cibiyar tallafawa masu bukata ta musamman a taron da ta shirya domin bikin wannan rana ta masu bukata ta musamman. Binta Adamu na dauke da wannan rahoton. Taron na nuni ne da ƙoƙari juriyar masu bukata ta musamman, inda aka jinjina wa kirkire-kirkire da suka yi. Saƙon shine shigar da su ga dukkanin harkokin rayuwa da tallafa musu. Mahalarta taron sun baje kolin kayayyakin da masu bukata ta musamman suka kirkira, wanda haka shaida ne da cewa idan aka tallafa musu za su ba da tasu gudunmawa wajen ci gaban al'umma. mu kira stakeholders da jami'ai na gwamnati da malamai da likitoci da lauyoyi domin su zo su zauna a ga shin yaya za a yi a jawo masu bukata ta musamman a jiki, a ƙara wato ainihin basu ilimi da sana'o'i yadda ya kamata. Cewa masu bukata ta musamman wato ba wasu mutane da ya kamata a dinga kyama ba, su ma suna da tasu baiwa ta musamman. Sakon shine babu nakasashe sai kasashe. Yanzu wannan motar da kekunan nan da suke wurin nan, mutum ne mai bukata ta musamman wanda baya gani, mutane ne amma suka zauna suka kera wannan abu. Ne da su masu bukata ta musamman shine su sani cewa al'ummar mu ta wannan lokacin suna son mu, suna kaunar mu. Duk wanda Allah ya sa yana da wata fikira ko kuma wata basira wadda yake iya zama yayi da kansa,
to ya fito ya nuna ta. Ya yanzu dai a wannan watan aka yaye mu, to wannan duk a practical ne a makaranta duk da aka ba mu dama a kowa ya yi su. Ana bikin ranar masu bukata ta musamman ne a 3 ga watan Disamba kowace shekara don inganta rayuwarsu. Taken bikin ranar ya mai da hankali ne akan shigar da su dukkanin harkokin rayuwa da jaddada jagoranci a tsakanin matasa da ke cikinsu musamman a Afirka. Binta Adamu, labaran NTA. Sai kuma kanun labaran wasanni da wakilinmu Aisha Dakura ta shirya. Mohamed Salah ya halarci atisaye tare da kungiyar Liverpool yayin da suke shirin karawa da Inter Milan. Za a fara AFCON ta shekarar 2025 a kasar Morocco daga 21 ga watan Disamba zuwa 18 ga watan Janairu tare da kungiyoyi 24 da suka samu tikitin halartar ta. A wasan kwallon kwando na NBA, LeBron James da Luka sun hada maki 60 wanda ya taimaka wa Los Angeles Lakers su doke Philadelphia. Shugaban golf Scott O'Neil ya bayyana fatan samun makin matsayin duniya ga 'yan wasa daga shekarar 2026. Sai kuma hasashe kan yadda yanayi ka iya kasancewa gobe idan mai duka kan a nan birnin Kano da ma wasu daga cikin jihohin kasar nan. labaran namu kenan. Sai kuma shawarar masana inda suke cewa al'umma suke shawartar al'umma da su rika sa tufafi masu dumi yayin da sanyi ke kara tsananta. To da fatan Allah sa da mu da alkhairin sa. Amin Umar ke cewa bisalam. Hello and welcome to NTA Kano News. I am Muhammad Ibrahim Salihu. Prayers for Nigeria and its leaders have been reaffirmed as a crucial path to addressing the security challenges affecting parts of the country. This was the consensus of political, traditional and religious leaders during a special prayer session for Kano and the nation organized by the Kano State Government. Abdullahi Mustafa has the details. In addition to assessment visit to communities attacked by bandits along Kano-Katsina boundary and provision of operational vehicles and other logistics, Governor Bakabir Yusuf convened a special prayer session to seek divine intervention. Islamic scholars, imams and Quranic teachers from the 44 local government areas of the state gathered in solemn faith, praying that Allah turns the tide and restores peace not only in Kano but across Nigeria. After the recitation of all the 114 chapters of the Quran,
A series of supplications were offered, with traditional and religious leaders urging Nigerians to remain steadfast in praise for the nation and its leadership. Governor Abubakar Yusuf, while expressing appreciation for the cleric's response, assured of his administration's continued support to security agencies and personnel in their efforts to keep Kano safe for all. He also appealed to the public to support security operatives by providing credible information, which he described as essential in overcoming the current security challenges. In Kano, Abdullah Mustafa, NTA News. Kano State government is set to recruit about 2,600 health workers in the incoming fiscal year. Commissioner for Health Abubakar Labaran disclosed this after bilateral discussions with the House Committee on Health. Samira Hamisu Shura report on this and other engagement by the lawmakers. In the incoming fiscal year, the health sector has been earmarked about 40 billion naira, with priority areas including renovation and equipping of hospitals across the state, as well as strengthening manpower. We have to consolidate the renovation and constructions. We have to consolidate on equipping, as well as provision of human resource. You may recall that not long ago, His Excellency Abubakar Yusuf has directed us to employ over 2,000 healthcare workers. Similarly, Kano State Center for Disease Control is poised to utilize a 3 billion naira allocation to enhance emergency response and preparedness, while Kano State Contributory Healthcare Management Agency plans to enroll more vulnerable individuals into its insurance scheme. State Agency for the Control of AIDS SACA also reaffirmed its commitment in enforcing premarital HIV test and providing medication to carriers. By agencies that were present at the interface with the Assembly includes Kano State Public Complaints and Anti-Corruption Commission, Community Reorientation Council, Kano State Investment Agency, and Directorate of Special Services. From the Kano State House of Assembly, Samira Hamisu Shura, NTA News. In a bustling city like Kano, where life rushes forward and hope often feels distant, two young girls bear the quiet weight of resilience. Struck by a tragedy at tender ages, they now navigate a world that has rendered them nearly invisible in the shadows of neglect, stigma, and an unresponsive system. Their voices still rise, insisting on one simple truth: every child deserves a chance to thrive. Fatima Sunusu Ganaye reports. Spinal cord injury is one of the most life-altering crises in any society, and in Nigeria, where support services are scarce, its burden is especially heavy. Those affected often remain hidden and forgotten. Spinal cord injuries are the most devastating survivable injuries. Patients who unfortunately sustain this kind of injuries end up becoming almost completely handicapped. However, they do survive with a lot of handicap, with a lot of difficulties, and with a lot of deformities. This is the untold story of two children from Kano, two lives shaped by resilience and neglect in equal measure. Zuhuria was just 2 years old when a speeding vehicle struck her outside her family's compound, leaving her paralyzed from the neck down. Her parents, overwhelmed and unprepared, could not afford the resources she needed. For years, schools refused to admit her, leaving her isolated and forgotten. Life is really difficult for us. We just need someone to listen to us. I tried enrolling her in school, but everywhere we went, they refused. However, through the Spinal Cord Association, we found someone who was able to help her. Aisha's story is eerily similar. At 6, she fell from the second floor of a building. Like Zuhuriya's, her family struggled alone, and despite Aisha's remarkable strength, her school's lack of accessible toilets forced her to drop out of school.
Today, 8-year-old Zuhuria is finally in school thanks to the intervention of a good Samaritan. While her journey is still filled with struggles in an inaccessible system, she dreams of becoming a doctor. Aisha, now 18, wasn't as fortunate. She relies on her brother to teach her how to read and write. Fighting back tears in a shaky voice, she said, "People don't see me, they only see my disability." Her words reflecting a deep pain that no one should have to feel. The school said they don't have a place for me. I don't know why. The girl loves education more than you know, but there is nothing she can do. Person on wheelchair, you will see that a school will not accept him. Right now we have this issue, and you can imagine even a public school that a young lady, a little girl on a wheelchair, they deny her access because they will not cope with her condition, issues of urinating, issue of accessibility, toilets and everything. They don't have that provision. Their stories are not unique. Across Nigeria, spinal cord injury patients face systematic neglect, stigma, and lack of accessible facilities. Yet, these young girls hold onto their fragile dreams, a testament to their strength and a reminder that every child deserves a chance, no matter their circumstances. Promoting a disability-inclusive society that strengthens social progress took center stage at an event organized by the Institute for People with Disabilities to mark the International Day of Persons with Disabilities. Binta Adamu reports. The event highlighted the abilities and resilience of persons with disabilities, celebrating their talents and reinforcing the message of inclusion and empowerment. Participants used the platform to demonstrate their skills, proving that with the right support, persons with disabilities can contribute meaningfully to society. To make awareness to the government, stakeholders, and our professors in the university to come together and try their best to make sure that people with disabilities are included in all the necessary nooks and crannies of lives. The message was clear: disability is not inability. We have worked with them, we have seen how they can be talented, how they can be insightful, how they can contribute even more than some of the so-called normal people in the society. We are asking for government to encounter these challenges of our children so that they can be something in their life. The International Day of Persons with Disabilities observed every year to promote the right and well-being of people with disabilities. This year's theme focuses on inclusion for everyone with special emphasis on youth leadership among persons with disabilities in Africa. Binta Adamu, NTA News. And now it's time we join our sports correspondent with happenings in the world of sport. Mohamed Salah trains with Liverpool ahead of Inter Milan clash. AFCON 2025 to kick off in Morocco with 24 teams from December 21st to January 18th. LeBron James. This concludes our today's bulletin. Thanks for watching.